So in this class also we will discuss previous year net or JAM questions. So first question, for an NPN transistor, VB is 0.7 volt, 0.74, and given the reverse saturation current of the junction is 10 raised to minus 13 ampere, okay, at a room temperature. Find the emitter current. Okay, this was the question. Okay, സർക്യൂട്ടോടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എന്താണ് അത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. This is the emitter current. This is the circuit, and the options are already given: 30 milliampere, 39 milliampere, 49 milliampere, 20 milliampere. These are the options. Okay. So എന്താണ് ഈ പ്രോബ്ലത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം. For an NPN transistor ആണെന്ന് ഈ സർക്യൂട്ട് സിമ്പിളിൽ നിന്ന് തന്നെ മനസ്സിലാവും. VB is 0.7 voltage. Here it is 0.7 voltage. Base to emitter voltage is 0.7 voltage. Okay. Even reverse saturation current of the junction. ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് 10 raised to minus 13 ആംപിയർ ആണ് അറ്റ് റൂം ടെമ്പറേച്ചർ. റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ 10 raised to minus 13 ആംപിയർ ആണ്. Then you have to find the emitter current. ഇവിടെ വേറെ പൊട്ടൻഷ്യലോ ഇതൊന്നും തന്നിട്ടില്ല. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത്. ഇവിടെ നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും. ഇവിടെ കളക്ടറുണ്ട്, ബേസ് ഉണ്ട്, എമിറ്ററും ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതിനകത്ത് കളക്ടർ ആൻഡ് ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ അവോയ്ഡ് ദാറ്റ് ജംഗ്ഷൻ അല്ലേ. അപ്പം നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രാൻസിസ്റ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. This is emitter, base, collector. Here this collector and base are shorted. ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആൻഡ് യു ഹാവ് ഓൺലി ദ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ. അപ്പോൾ ഈ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജംഗ്ഷൻ നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട. കാരണം എന്താ, ഒരു ഷോർട്ട് പാത്ത് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഓൺലി യു ഹാവ് ടു കൺസിഡർ ദി ഇ ബി ജംഗ്ഷൻ. ഇ ബി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് സിംപ്ലി എ ഡയോഡ്. ഒരു ഡയോഡായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ മതി ഇ ബി ജംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനാണ് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ജംഗ്ഷൻ ഇല്ല. ഇവിടെ ഈ കളക്ടർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ്റെ ഡയോഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. കാരണം എന്താ, അത് ഷോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷോർട്ടസ്റ്റ് പാത്തിലൂടെയാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുള്ളൂ. ആ ജംഗ്ഷൻ കൺസിഡർ പോലും ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, അപ്പം ഈ കേസിനകത്ത് ഇവിടെ കളക്ടറും ബേസും ഷോർട്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന കാരണം യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ആസ് എ ഡയോഡ് വിത്ത് എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷൻ. എമിറ്റർ ബേസ് ജംഗ്ഷനുള്ള ഡയോഡ് മാത്രമായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതിൻ്റെ റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് 10 raised to minus 13 ആംപിയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. VB 0.7 വോൾട്ടേജ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഗിവൺ VB is 0.7 voltage and the reverse saturation current I just
taken as 10 raised to minus 30 at the room temperature. Room temperature ഇതാണെന്നും പറഞ്ഞത്. Then you have to find the emitter current. What is the emitter current? The emitter current is nothing but current through the diode. What is the equation for current through the diode? We know that ID is equal to I0 e raised to V by eta Vt minus 1. This is the equation for current through the diode. Okay, so this is the equation for current through a diode. Okay, ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഡയോഡായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്തതെന്ന് മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ അത്? ഓക്കെ. സോ വൺസ് അത് ഡയോഡായിട്ട് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഐ ഡി ഈസ് ഈക്വൽ ടു I0 e raised to, സോ വാട്ട് ഈസ് ഐ ഡി ഈസ് ഐ അല്ലേ? ഐ ഡി ആണ് ഡയോഡിൽ കൂടെയുള്ള കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് പുട്ട് ദ വാല്യൂ മൈനസ് 10 raised to minus 30 e raised to V. V എന്ന് പറയുന്നതാണ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി ഡയോഡ്, ദറ്റ് ഈസ് 0.7. ഈറ്റ എന്ന് പറയുന്ന if ideality factor is not given, you can take as ideality factor 1. If ideality factor is not given, you can take it is 1. Okay, so and Vt, what is Vt? Vt is nothing but 26 millivolt. Okay, room temperature ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, so it can be 26 millivolt. So from that you can get 49 milliampere. So once നമ്മൾ ആ ഐ ഡി ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ you can easily get into the answer. ആൻസറിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. Hope this one clear to you. ഇതുപോലത്തെ ട്രിക്കി ആയിട്ടുള്ള ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളും പെട്ടെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡയോഡിൻ്റെ ഇക്വേഷനിലേക്ക് എത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ. സോ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ, വൺ ജംഗ്ഷൻ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദാറ്റ് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആസ് എ ഡയോഡ്. Then there is another circuit. In the circuit, beta is very high. The required value of R2 in kilo ohm to produce 1 milliampere of collector current. So just the circuit വരയ്ക്കാം. This is IC and this is VCC. Is given as 3 volt. This is the circuit and this is R1. This is Pk and this is the R2. This value you have to find out, and this is Re. This is 500 ohm. Right. Okay. In the question, what are the factors given? Beta is very high ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. You have to find out the value of R2. You have to find out the value of R2 in kilo ohm to produce 1 milliampere of collector current. ഈ collector current 1 milliampere ആവാൻ ഈ R2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം എന്നാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ്. You have to find out the value of R2 for the given circuit to flow an IC current of 1 milliampere. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലേ? ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് 20K, 30K, 40K, 50K എന്നൊക്കെ ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്.
30k, 40k, 50k. Okay. Okay. So, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത്? So, you can assume IC as 1 milliampere. IC can be assumed as 1 milliampere. നമുക്ക് IC 1 milliampere ആയിട്ട് assume ചെയ്യാം, അല്ലേ? എന്നാൽ മാത്രമാണ് R2ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ. So, given, what are the things given? Beta is very high. So, IB can be neglected. IB can be 0. And IC is equal to IE. So, IC is equal to IE. And also VBE, you can assume VBE is 0.7 voltage. VBE is not given, VBE can be also assumed as 0.7 voltage. Okay. We know that what is the value of R2. So, IB is 0, IB is not flowing. So, that this is VB. This value is VB. And this value is V. And this is VB. And we know that R2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ VB divided by IR2 ആണ്. ഈ ഫ്ലോ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നതാണ്, അല്ലേ? So this current is I1. കറണ്ടിനെ I1 ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ കറണ്ട് തന്നെയായിരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. കാരണം എന്താ? IB is equal to 0 ആണ്. IB കറണ്ട് നമുക്ക് 0 ആയിട്ട് എടുക്കാം. ആ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത്. Hope this one is clear. So what is the value of R2 from this? അതാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. R2ൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് R2 is equal to VB divided by I1. Okay, taken as this one, isn't it? VB divided by I1 ആണ് R2 എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിലൂടെ ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ ഓക്കെ അതെങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും? അതിന് നമുക്ക് VE അറിയണം, അല്ലേ? VE എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? കാരണം VB 0.7 ആണെന്നറിയാം. VB എന്ന് പറയുന്നത് VB മൈനസ് VE ആണ്. VB ഈസ് ഈക്വൽ ടു VB മൈനസ് VE ആണ്. ഇവിടെ VB നമുക്കറിയില്ല, പക്ഷെ VE അറിയാൻ പറ്റും. കാരണം എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും? VE എന്ന് പറയുന്നത് IE ഇൻറ്റു RE ആണ്, അല്ലേ? VE എന്ന് പറയുന്നത് IE, ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് IE ആണ്. സോ IE ഇൻറ്റു RE ആണ് VE എന്ന് പറയുന്നത്. സോ VE ഈസ് ഈക്വൽ ടു IE RE. REയുടെ വാല്യൂ അറിയാം, 500 ആണെന്നറിയാം. IE ഈസ് ഈക്വൽ ടു അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി IC തന്നെയാണ്. സോ 1 മില്ലി ആംപിയർ ആണെന്നറിയാം. So what is the value of VE? VE is nothing but IE is equal to 1 milliampere into 500 ohm is equal to 0.5 voltage is VE. So what is the value of VB? VB is nothing but VBE plus VE. That is VB is 0.7, VE is 0.5, that is 1.2 voltage is VB. So V is 1.2 voltage. VB is 1.2 voltage. So what is this current? This current I1 എന്ന് പറയുന്ന current, this 3 voltage minus this VB divided by I1. അല്ലേ? ഇത് ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. 3 voltage minus VB divided by R1 ആണ് I1 എന്ന് പറയുന്നത്. So I1 is nothing but 3 voltage, that is VCC minus VB, that is 1.2 voltage divided by that resistance. That resistance is nothing but 60k. So from that you will get 1.8 by 60k is I1. So now I can easily find out the value of R2. R2 is equal to VB divided by I1. R2 is equal to VB. What is the value of VB? VB is 1.2 voltage divided by I1. That is 1.8 divided by 60k. From that you will get it is 40 kilo.
ക്ലിയർ ആയോ? ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആയോ? എങ്ങനെയാണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയണോ? ക്ലിയർ ആണ്. ഓക്കെ, ഞാൻ സിമിലർ ആയിട്ടൊരു പ്രോബ്ലം നിങ്ങൾക്ക് അസൈൻമെൻറ്റ് പോലെ തരാം. നിങ്ങളതൊന്ന് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. എളുപ്പമാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്. ഇത് ജാമിന് ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ്, പ്രീവിയസ് ഇയർ ജാമിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്നുള്ളത്. സോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 3 can be given as homework. Assume transistor in active region beta value is very large, VB is 0.7 voltage, and find IC. Plus 15 voltage, RC, for 30 ohm, 10K, K. This was the question. And first option, indeterminate. Since RC is not 0. B 1 milliampere and C 5 milliampere and D 10 milliampere. Okay, question is very simple. Assume the transistor it is in active region. ആക്റ്റീവ് റീജിയനിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ. VB 0.7 വോൾട്ടേജ് ആണ്. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വാല്യൂ ഓഫ് IC. യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദിസ് വാല്യൂ, IC വാല്യൂ. IC വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം. RCയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല. ഈ ബാക്കി എല്ലാ റെസിസ്റ്ററിൻ്റെയും വാല്യൂ തന്നിട്ടുണ്ട്. അത്രയാണ് സർക്യൂട്ടിലുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ICയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല, RCയുടെ വാല്യൂ ഇല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ. ദെൻ B, C, D ഈ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക. ഇതിൻ്റെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്തത്, ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് ചെയ്തത് ഇതിൻ്റെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിരുന്നു. ഓക്കെ, നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കുക. ചെയ്യാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ചെയ്യുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ടും ചോദിക്കും. ഓക്കെ, എളുപ്പമാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഫൈൻ. ദെൻ വേറൊരു ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. ഓൾസോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പ്രോബ്ലം. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ്. ഇതും പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ CSIR ചോദിച്ചൊരു പ്രോബ്ലമാണ്. സോ question number 5. This is 5. Assume Zener diode is at breakdown. Then find I. And also given VB is 0.7 voltage and beta is very high. Okay. So
This was the question. ഇതുവരെ കണ്ടതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു പ്രോബ്ലം പോലത്തെ ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത്. ബട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം. -18 voltage, 1.8K, and here there is a Zener diode, and this Zener diode voltage is 6.2 voltage. 6.2 volt. And this resistor is 2.2K. This is the current diode. Okay. What are the things given? Assume Zener diode is at breakdown. So whenever the Zener diode is breakdown voltage, the voltage across the Zener diode is Zener voltage, that is given as 6.2 voltage, and VB is 0.7 voltage, and beta is very large. Beta is very large means this current is flowing through this emitter current. Okay, and the options given are 1 milliampere, 3 milliampere, 5 milliampere, and D is 8 milliampere. These are the options given. This current. Okay. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും? നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം. E1, beta is very large. When beta is very large, IB is neglected, and IC equal to IE equal to I. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന I എന്ന് പറയുന്നത് IC തന്നെയാണ്. Okay. And also VBE is 0.7 volt. 0.7 volt. These are the things given. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളെ തന്നിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ഈ ലൂപ്പ് ഇവിടെ നോക്കുക. ജസ്റ്റ് ഈ ലൂപ്പ് ഒന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇങ്ങനെ ഒരു ലൂപ്പ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് ഇവിടെ ഒരു 6.2 വോൾട്ടേജ്. ഈ സെനർ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ റീപ്ലേസ് ദിസ് വിത്ത് എ 6.2 വോൾട്ടേജ്. 6.2 വോൾട്ടേജിൻ്റെ ഒരു സെല്ല് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ 6.2 വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഡ്രോപ്പാണ് അല്ലേ. ഈ 6.2 ഇപ്പം ഞാനത് ആ സർക്യൂട്ട് എടുത്ത് വരച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് 6.2 വോൾട്ടേജ്. അത് നമുക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം. ഒരു സെല്ലായിട്ട് ഞാൻ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിക്കാം. ലെറ്റ് ഐ അസ്യൂം ദാറ്റ് ദിസ് ഇസ് എ സെൽ വിത്ത് 6.2 വോൾട്ടേജ്. ആ 6.2 വോൾട്ടേജ് ആണ്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു VB ഡ്രോപ്പ് ആവുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ വരയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ്, ഇവിടെയാണ് സർക്യൂട്ടാണ്. സോ അവിടെ ഞാനൊരു റെസിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അത് RE ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ക്രോസ് ആയിട്ടുള്ള വോൾട്ടേജ് VB ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ദറ്റ് ഈസ് 0.7 വോൾട്ടേജ്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട്. ആ റെസിസ്റ്ററാണ് RE റെസിസ്റ്റർ. RE റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയാം 1.8K ആണ്. 1.8K ആണ്. നിങ്ങൾ ഇത് ഈ കറണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ കറണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കരുത്. ഇത് രണ്ടും വ്യത്യാസമുണ്ട്. അത് കാരണം ഇതിന് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഓപ്പൺ പോലെ ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിലൂടെ പോകുന്ന ഇതും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്, കറണ്ട് തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കാരണം ഈ കറണ്ട് അല്ല ഇതിലൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട്. ബട്ട് ഇതിലൂടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 0.7 വോൾട്ടേജും ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പിൻ്റെ ആകെത്തുകയാണ് ഈ 6.2 വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് 0.7 വോൾട്ടേജ് ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് 1.8K
കെ ആണ് ഈ റെസിസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിൽ കൂടെ പോകുന്ന കറണ്ടാണ് ഐ തന്നെയാണ് പോകുന്നത്. ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഇ തന്നെ, ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ഇ തന്നെയാണ്. ആ കറണ്ടാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. So how we can be calculate this one? That is 6.2 voltage is equal to 0.7 voltage. That is the voltage drop in VBE. VBE ആണത് 0.7 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, പ്ലസ് IE RE. From that you can find out the value of IE is equal to 5.5 voltage divided by RE is 1.8K. That is approximately 3.001 something like value. That is can be approximated as 3 milliampere, and this current will be flowing through because the beta value is very large. Okay, hope this one is clear. ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അധികം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആക്കാത്ത നിങ്ങളത് ചിന്തിക്കുക. ക്ലിയർ ആയ പ്രോബ്ലം. ഓക്കെ, സോ ഇതുപോലത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലംസും ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then there will be another problem also asked in a previous year question. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഐഡിയ വരുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെപ്പോഴും കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവും. അപ്പം മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. അപ്പം നിങ്ങൾ അതിനെക്കുറിച്ച് വല്ല അവെയർ ആവും. ഏത് രീതിയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ഐഡിയ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും. ഇൻ ദി കളക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട്, the base emitter voltage VBE is 0.7 voltage and current gain beta is 100. Then find IB, base current. That's the question. .7 voltage, 5K, this is 500K. The IB current is flowing. This is the circuit. Okay, simple circuit ആണ്. കളക്ടർ ഫീഡ്ബാക്ക്, കളക്ടറിൽ നിന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ്. എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് 0.7 വോൾട്ടേജ് ആണ്. കറണ്ട് ഗെയിൻ ബീറ്റ 100 ആണ്. Then find IB. You have to find the IB. Okay. Okay. എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും? ചെയ്യാൻ പറ്റും. എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ? VB 0.7 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്, 0.7 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ദ ബീറ്റ വാല്യൂ ഈസ് 100. ബീറ്റ വാല്യൂവിൻ്റെ വാല്യൂ 100 ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട്. You have to find out the value of IB.
ഐബിയുടെ വാല്യൂ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഓപ്ഷൻസ് ഓൾസോ ഓൾറെഡി ഗിവൺ. ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഓപ്ഷൻസ് എ 10 microampere, B 20 microampere, C 30 microampere, and D is 40 microampere. These are the options. ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ 100 ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട്. ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ 100 ആണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ സി? ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി ആണ്. ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി ആണ്. ഹിയർ ബീറ്റ ഈസ് 100 ആണ്. സോ ഐ സി ഈസ് ഈക്വൽ ടു 100 ഐ ബി. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഐ ഇ? ഐ ഇ ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി ആണ് അല്ലേ? That means this current is IE and IE is nothing but 101 IB. These things we know. You have to find out this IB value. Okay. So IB is in this loop. So consider this loop. ഞാൻ ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്യുകയെന്ന് വിചാരിക്കുക. കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഈ ലൂപ്പ് ഫ്ലോ കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ consider loop. ഏത് ലൂപ്പാണ്? CB loop and BE loop. അതിനകത്ത് BE ലൂപ്പും CB ലൂപ്പും വരുന്നുണ്ട്. ഈ ലൂപ്പ് കൺസിഡർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ KVL അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കിട്ടും? 20.7 ഈക്വൽ ടു ദിസ് ഇവിടെ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ്, ദിസ് ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് ദിസ് ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് ദിസ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് ഇവിടെ വരുന്ന ഡ്രോപ്പ്. VB 0.7 വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ ദിസ് 0.7 വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് ദിസ് ഡ്രോപ്പ് പ്ലസ് ദിസ് ഡ്രോപ്പ് ആണ് 20.7 എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, hope this one clear. So I can write the equation 20.7 voltage equal to 101 IB into 5K. Why this is 101 IB plus 5K? ഈ കറണ്ട് തന്നെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് this current is IC, this current is IC and this current is IB. IC is nothing but 100 IB, this is IB, so this current should be 101 IB, isn't it? 101 IB into 5K plus IB into 500K, that is 500K into IB plus VB. Isn't it? Of this one VB. This is VB. Okay. So what is so VB, we know that it's a 0.7 voltage. So that 0.7 can be reduced here. So 101 IB plus 5K into 500K, that is, if I taken IB, this is also 505. 505 എന്ന് പറയുന്നത് അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 1005 K.
So from that the IB value can be 20 by 1005 is almost 20 microgram. Almost 20, isn't it? Hope this one is clear. Clear ആയോ? ഈ പ്രോബ്ലം ക്ലിയർ ആണോ നിങ്ങൾക്ക്? ഓക്കെ, ഇതുപോലെയും പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then we can move to another problem. Another problem is also an important problem. അത് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ജൂൺ 2013 CSIR ചോദിച്ച ഒരു പ്രോബ്ലമാണ്.